Masora sei muri yeZimbabwe. Lichona njani muri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manheru anhasi. Day recourt 20 June. I know kuti tachitarisira kuti tiwane my immediate updates but tati maadmins ngaaite zvekunyora since tanga tiri kumboita gather one or two information yezviri kuitika background kuti tikupei the proper report of what is happening. As per the address from the admins, we heard that the case has been postponed to the 27th. Reason being, one, the docket was not available. They were citing shortage of staff. An advocate from somewhere was supposed to come and present the docket, but it didn't happen. So staff yanzi yashota. Todaira kuti maybe ndo zvirwere zvechando, flu, and so forth. But we wait for them. Let them bring it on. What is happening in this case, fellow comrades, is wakomana awa pawakatanga chinhu chavo, they thought kuti it is going to be a cheaper fight. Now they are seeing kuti the fight yavari kuwana back, it's a fair fight. So havachadi zvibhakera izvo. So vari kuita magame. We were informed a delegation of 4 people yakabva kuZimbabwe. Ndiyo delegation yaita kuti documents asapresentwe nhasi. Because there are a lot of loopholes. And the way they created these stories, it was childish. They are too playful. So there is no real case to answer. Hatichakupe hedu detail yenyaya yemasofa, but takutaurirai kuseni kuti inyaya yatsuro gudo. Haiti kupresenta kukoti semapresentera avakaita paaffidavit yakauya. It was totally rubbish. Isisu grade 7 toramba chivataurira kuti torai henyu nguva yenyu, make your corrections and bring that nonsense back. We are waiting for it. So the system Gananda is now exposed. And on this case, ya comrade Nyokayemabhunu, they are suffering heavy blows and they are exposed like no one's business. Varikuratidza udofo hwavo zviri legendary. The plan was to get comrade Nyokayemabhunu within 1.5 weeks to Zimbabwe. That was their grand plan. They pumped a lot of resources per wiki road. They did everything. But the unity between the leadership and the people, ndo iri kuita kuti comrade Nyokayemabhunu vange vasati vaendeswa kuZimbabwe pari zvino. Then mumwe munhu ouya oshora unity ye1 neleadership yavo parevolution. Woti haina kuunza results. We should be talking another story. You have managed to win the first round of this game. You managed to protect comrade Nyokayemabhunu kuti vasaendeswe kuZimbabwe. So kuzoita top up dockets through Interpol nechi inyaya yekuti they noticed the unity between the people and its leadership is giving them a very legendary defeat. So now what they decided is to delay this process and try to bring all the dockets on the 27th. Because vakaudzwa zvikanzi vakomana vasplita nyaya. Isisi takati no, you guys, you are not being fair to us.
You are just bundling these stories nemadockets aya on one major street, on one court case. Zoita sekunga comrade ava vamuri kutraya is a criminal because muri kuunza madockets ese akagadzirwa mamwe pasi pemuti nana Mutamba onzi ngapiwe major street 1. So what's the picture yainopa kuna that major street? That's why we proposed kuti no, nyaya idzi ngadzisplitwe. Yemasofa siyai yakadaro, ngaibatwe nevamwe. Iyi yeextradition ngaibatwe nevamwe. So zvaenda kunoita kuti nyaya yavo ishaye weight. That's why watraya kuenda kunodzipusha on the 27th so that they will be bundled again. Kuno vanoita law vanenge vachiti a jus dem generis, kubatanidza nyaya of the same nature. But we are still saying these issues, these dockets, these cases, they don't have anything in common. We are going to fight so that they will be split again. We are not going to accept those cases to be on one trial. Wanotamba. No, the reason yavakatumira vanhu nezuro, so that they will push kuti these cases will be bundled to increase the criminality, kuitira kuti pasaite machances ebail. Taritarisa kuma groups kwenyu makaisa nhamba yenyu yerevolution ndenchifollowa pozonzo vamwe kosei comrade makati imimi nyaya idzi dzichapinda kumberi. Isi tiri kutarisira kuti comrade Nyokayemabhunu vachabuda very soon. We understand the complexity of this nature, of this case. We knew and we are aware that it was not going to be a short fight. The way they dropped these dockets, it is a marathon. That's why we were pushing on the bail, not on the trial. Kuti vatongwe vari panze. Ndodaira kuti munokwanisa kuti understand ipapo. Kubuda kwa comrade Nyokayemabhunu kwatiri kupusha is for bail application. Kuti nyaya idzi dzatsirona kudo dzitongwe vari panze. Kuti dzichatongwa rini, we don't have any control over those cases. Iwo they were expecting kuti nyaya ingopusha yoita extradition, yonzi havana mapepa, vovatora. It was going to take just one court sitting. But the people and the leadership came together and brought in a fight. Ndo fight yachengetedza comrade Nyokayemabhunu kusvika pari zvino. Ndo saka muchiona tichigara achiti pamberi ne-this revolution musadzoserwe kumashure. Waona kuti this thing chakabatwa kuti dzvi, and vakomana mhuri yeZimbabwe iri kudzorera zviri legendary. They made a next move last week. They sponsored bloggers nema owners ema channels vari surrounding the Nyokayemabhunu channel. Then Maria Kabuda was to tarnish the image of Comrade Sarwaka because he is the one who is presenting the information. So why did that move? The mistake yavakaita ndeyekuti they used a reckless person to fund this damage move. Pavakarekoda audio yavo kuseni wapedza kusherana kumachannels, isida atakarara. Then we later got a counter yema audios ezvaiitika kumashure. Our comrade wanga vashandiswa kurekoda audio wanga vaitofungidzira kuti hurukuro dzavaiita pavakanzi aiwa hatiite izvozvo dzakatopfuura. Vasina kuziva kuti vasikana ava they kept those audios for future references.
Ndosaka muri kuona zvigananda nemachannels azo zvaakuchiita conversation co kuti imimi comrade Mudzingwa maakuti kumbira riregerero kuna comrade Saro akasei. Hamusi kuona kuti movie yedu haizobudi zvakanaka. Then tateerera paconversation yacho over the court, comrade Mudzingwa wanga wachingotrayawo kupindura, but moyo wavo haupo pakushandidzana nezvigananda. Inyaya yavo maybe yekamari kanga kaofwa kavanga vachiwa. Ndosaka tiri kuti vana verevolution musanyanye kurasika, dzokai kune vamwe. We understand kuti munosangana nemasituations hamusina kujaira. You are not used kuma cases of bribery. Hamusi used panyaya dzekutengwa. Munovhunduka mari zvikanzi ndokuisira ka 5,000 rands chamari atakisa rwaka kobva kanzi pfe kanongopera in one day. But nyaya iripo ndeyekuti revolution is spiritual. Saka you cannot fight a spiritual revolution and win using the physical things. You need to go spiritual also. You cannot say the spirit of Mbuya Nehanda Sekuru Kagu iri kutidzoserai vana veZimbabwe kumusha. Iwewe you join zvigananda, you try to fight the spirit. You will never win. Because the spirit yagara iri kumberi before anything else. Ndonzo vamwe vanenge vachiti aiwa rakashai discipline aiwana. Yes, hatizoregedzi kudiscipline aka. Because remember, tiri comrades. Unovanawo efeshe kuti udzoke mugwara, haungoudzi nemuromo. Tinombokupa discipline kuti uite mushi. Tokudzosera, takupano bhita woenderera mberi nevanhu. Masora sei muri yeZimbabwe? Lichona njani muri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manheru anhasi. Day recourt 20 June. I know kuti tachitarisira kuti tiwane my immediate updates, but tati maadmins ngaaite zvekunyora. Since tanga tiri kumboita gather one or two information zviri kuitika background kuti tikupei the proper report of what is happening. As per the address from the admins, we heard that the case has been postponed to the 27th. Reason being, one, the docket was not available. They were citing shortage of staff. An advocate from somewhere was supposed to come and present the docket, but it didn't happen. So staff hands are shorter. Wait for that. For your own information, these cases zasara kuma South African courts, they are not major in this revolutionary agenda. Takatodhila nawo tikapedza, ndosaka makaona takasira maadmin tikati chipedzisai. Izi taroa basa tapedza. There are a lot of developments mamwe atisikachakwanisi kushare, because this case was not legal only, it was political. Asi chatinoda kutenda ndechekuti kumira kwamakaita neleadership, kumira kwamakaita na comrade Nyokayemabhunu nekutrusta the processes ndo kwakatitsa kuti tikwanise kusvika pakuwina these cases. Whatever what comes after, we are not worried much.
Ndosaka tiringokurudzirai kuti aiwa izvezvi chichengetai comrade weNyokayemabhunu, mochengeta mhuri yake. That's the appeal yatakaisa kwamuri. So on the 27th, we are going to the court again. On the 27th, we need more people because there is an extradition case, which is the main case of this thing. So you need to support the advocates who atakaisa kuti vahandle that case. The only way yamunokwanisa kuwasupporta is to come in numbers, because that's the first time of standing. Haasati amira, akutanga kumira izvezvi. On the 27th, that's the first time of the advocate to stand. Receive the papers on the cases. Mamchiona vamwe vese kumashure, but game rasiyana kwatakuenda kumberi. Saka chiregedzai kuramba muchiita major the minor focus on the revolutionary agenda. Zvese zvinenge zvichitaurwa izovharai nzewe, but zvimwe zvacho zviri entertaining. Teererai henyu mowana entertainment. Asi panyaya yerevolution chakabatwa kuti dzvi. Patanga takaremerwa vanhu musati mapindira, maitoona tichimhanya vanhu tibatsirei, mukatibatsira mukauya kuchini. Saka izvezvi taakufamba tichishaina nemi, because tatakura simba revanhu. Ndo zviri kuita kuti comrade Nyokayemabhunu wange wari kwavari izvezvi, wasina kusubmitwa kuzvigananda. Tonzo vamwe vanenge vachitinzwira tsitsi, anzava komana nyaya idzi dzinenge dzazorebesa. Nyaya idzi dzinenge dzicharamba dzichitidhurira. Hakuna chinoremera simba revanhu. Ichisu we are saying bring it on. Hande itone. Iyo ndo hakutoda kubuda mukesi. Wese vavaishandisa kuita manarratives ekuvhundutsira vanhu panyaya dzekesi. Ndo haapamberi vangoti no, I think kesi dzimwe dzinogona kuraswa, dzimwe dzinogona kudai so. Wabvuma kusimba revanhu rakapindira panyaya comrade Nyokayemabhunu. And vanhu havadzoki kumashure. So taramba wadzoka in this revolution. We are saying bring the fight on. Isi tichirunzwa kuda kurwa. So zvigananda musadzokere kumashure, rambai muchiuya. Ndimi makatanga. Saka on the 27th ngatisangane kukoti. Wari kuita ma-contributions, rambai muchiita ma-contributions. Anotibatsira on day-to-day basis. Tanzwa vamwe zvikanzi comrade Saruwaka musi wa27 endai kukoti, munosangana nema-admins, motipa breakdown yekuti malawyers ari kubhadharwa sei. Musoro wambuya wako. You think we don't know kuti uri kutumwa nezvigananda? Zvigananda, they want to know kuti nyaya comrade Nyokayemabhunu, where is the backbone? Isisu ku-revolution takatopedza. Trust the process, trust your leadership. If you don't trust the process, ship out. If you don't trust the leadership, ship out. Woenda kune leadership yauno trust. Saka hamsaudzire ma-admins angu zvekuita. They know what they are doing. Kana tapedza hondo, takataurira varidzi verevolution kuti ndo patichauya tichikuudzai. Wanoenda kumachechi kune muimbi unoti inzwa vakakurira. Ndo vanenge vachikutarisa, vachiti chinamatai murambe makarinda kuti muhwine hondo dzerevolution. Kana tadhifita zvigananda zviri legendary,
ndo patichazouya takuchikupai the literal information yamuri kuda. My comrades are to follow this revolution. They understand where we are coming from and where we are going. And the contributions for your own information, they are going forward. Because they understand the meaning of this fight yatina. Kuti haisi nyaya yaNyokayemabhunu. They wangoshandisa Nyokayemabhunu to fight the revolution. But we are not going to back off. Pane urongwa uri kuuya pamberi. Trust the processes. Vachamhanya zviri legendary.